So this is another development as a part of our syllabus, development of chick. Okay. So yeah, we all know that chick belongs to class Aves. That means the birds. Okay. So the sperm of chick, it is flagellate type. That means it contains a flagella like tail. Size is about 50 microns long, and as usual, it contains head, middle piece, and tail. Ovum. Ovum is very peculiar. It has very specific characteristics. Okay, we should study every detail of the egg of the chick. So ovum or egg. So here the egg or ovum is surrounded by a membrane called vitelline membrane as usual. So other than plasma membrane, the egg or ovum is surrounded by vitelline membrane. So here there is a term called latebra. So what is latebra? The central white matter of the egg. So this one, yeah. So this one is latebra. Okay. And surrounding which the yellow and the white fat layers are arranged in a concentric layers. Okay. So this is yellow yak, this is white yak. Okay. And here this line is called neck of latebra, and above the neck of the latebra, a broader space is present. A broader space is present that is called nucleus of Ponder. So above the nucleus of Ponder, actual cytoplasm is present. This pink one, here it is given as blastoderm because it is already fertilized egg. But in the normal ovum, unfertilized egg, this will be the cytoplasm. The total area is nothing but the yolk material that gives nourishment to the developing embryo. So here, after this, the remaining area is completely filled with the albumin. Okay, the inner layer of thin albumin. So the outer layer of thin albumin between which there is a fibrous layer is also present, and this is shell. Here, surrounding this yellow yak or central yak, so there is a thread-like twisted structure is present. Okay, so that keeps this yellow yak and cytoplasm in a immovable state, uh, even though the egg is moved right, left, or up and down. So దీన్ని ఎంత కదిలించినా ఇది దాని పొజిషన్ మారకుండా సో ఒక తాడు లాగా ఉంచేది ఉంటుంది. సో ఇది కూడా ఆల్బుమిన్ తోనే తయారవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ చలాజా. And here if you observe, there is below the shell is actually porous. Below the shell there is a shell membrane. See, this is shell membrane, and this vital membrane. Yeah, there is another egg membrane is present between this outer outer layer of thin albumin and this shell membrane. So there is a gap between these two layers that is called air space. Okay, so this is the basic structure, and yeah, so this round line is nothing but the chalaziferous layer that is twisted here, that is called chalaza. And anything, yeah, why this is called blastoderm? Blastoderm is nothing but the outer surface of the embryo. Anyway, so now let's see the structure points.
So here latibra is the central white matter. Yellow and white yolk, they are present. Latibra is surrounded by many concentric layers of yellow and white yolk. So neck of latibra, it is a strand of white yolk runs upwards from the latibra. ఇది అన్నమాట నెక్ ఆఫ్ లాటిబ్రా అని అంటాం ఇక్కడ నుంచి. Right, outer shell membrane. Yeah, so this is inner shell membrane. So this is outer shell membrane. There will be a space at the broader side of the egg. Extra. Yeah, this is albumin. Okay, fine. Then after neck of latebra, there is a nucleus of ponder. Ponder kendrakam అని తెలుగులో అంటాం. So neck of latebra spreads on the upper surface of the ovum as a plate called nucleus of ponder. ఒక ప్లేట్ లాగా అది ఈ నెక్ ఆఫ్ లాటిబ్రా మీద అది ఉంటుంది. దాన్ని న్యూక్లియస్ ఆఫ్ పాండర్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ బ్లాస్టోడిస్క్. సో బ్లాస్టోడిస్క్, the cytoplasm of the ovum rests on nucleus of పాండర్. పాండర్ కేంద్రకం పైన సైటోప్లాజం ఉంటుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక డిస్క్ లాగా, గుండ్రగా, ఒక చక్రం లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో విత్ ఏ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో సైటోప్లాజంలో యాజ్ యూజువల్ గా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము? బ్లాస్టోడిస్క్ అంటాం. సో బ్లాస్టోడిస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది cytoplasm. So it is the place only the cytoplasm is present. It develops into embryo. Start వచ్చింది. Anyway, so yeah, it develops into embryo. Blastodisc will be developed into embryo. Yeah, albumin, which is known as egg white. So the vitelline membrane is surrounded by the albumin or egg white. Okay, not about it. Yeah, so this is the vitelline membrane. So it is surrounded by this total egg white. Yeah, so chalaje. So between the albumin and vitelline membrane, there is another layer called chalagiferous membrane. ఇందాక మనం చూసినాం. సో వైట్లైన్ మెంబ్రేన్ పైన ఉంటుంది. సో ఈ ఎల్లో, లాస్ట్ ఎల్లో ఈజ్ ఆర్ లైట్ గ్రీన్ ఈజ్ వైట్లైన్ మెంబ్రేన్ అయితే, దాని మీద ఉన్న వైట్ అనేది chalagiferous layer or membrane. And then at each end of egg, it is twisted into కార్డ్స్, దారాల్లాగా. ఓకే, అది ట్విస్ట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం చలాజా లేదా ప్లూరల్ అయితే చలాజే అంటాం. ఇట్ కీప్స్ ద బ్లాస్టోడిస్క్ ఆల్వేస్ అప్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా పై వైపు ఉంచేటట్టుగా ఇది ఒక థ్రెడ్ లాగా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచుతుంది. ఆల్బుమిన్ ఇస్ సరౌండెడ్ బై డబుల్ షెల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఆల్బుమిన్ చుట్టూ డబుల్ షెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మెంబ్రేన్స్ ఎట్ బ్రాడర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎయిర్ స్పేస్. ఓవమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై క్యాల్సిఫెరస్ షెల్. ఓవమ్ అనేది కంప్లీట్ గా సో కాల్షియం కార్బోనేట్ తో ఏర్పడినటువంటి షెల్ తో కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ పోరస్ అంటే రంధ్రయుతము. యాజ్ యూజువల్ ద ఎగ్ ఈజ్ మెగాలిస్థల్ అండ్ టీలోలిస్థల్. సో వై ఇట్ ఈస్ టీలోలిస్థల్? దట్ మీన్స్ ది yolk is concentrated towards more towards one side. సో టోటల్ ఎగ్ మొత్తం ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండదు కాబట్టి టీలో లేస్తాం ఎగ్ అని పిలుస్తాం. ముఖ్యంగా ఎల్లో యాక్ అనేది. ఓకే, సో ఎనీవే ఫర్టిలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ there are no you know copulatory organs in male hen, so or in male chicks. So
the copulation occurs by clavicle kiss and sperm may survive up to 2 weeks in the oviduct. Okay, so even though polyspermy occurs, but ultimately nucleus one male nucleus will be fused with the female nucleus to form a zygote. So now cleavage అంటే ఏంటి? మనకు జైగోట్ లో జరిగే డివిజన్స్ ని మనం క్లీవేజెస్ అని పిలుస్తుంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ మిరోబ్లాస్టిక్ టైప్. ఫ్రాగ్ లో హోలోబ్లాస్టిక్ టైప్ అన్ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ మిరోబ్లాస్టిక్ లేదా మిరోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అంటాం. ఇన్కంప్లీట్ నే మరో పేరు మిరోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా క్లీవేజ్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు బ్లాస్టోడిస్క్ ఓన్లీ. యాక్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఆల్బుమిన్ కానీ డివైడ్ అవ్వదు. ఓన్లీ బ్లాస్టోడిస్క్ లో మాత్రమే డివిజన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని డిస్కాయిడల్ క్లీవేజ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇందులో డయాగ్రామ్ చూస్తే, సో ఫస్ట్ విల్ బి మెరిడయనల్ క్లీవేజ్, సెకండ్ ఆల్సో మెరిడయనల్. ఇది టాప్ వ్యూ అన్నమాట, పైనుంచి చూస్తుంటే ఇట్లా కనబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ మెరిడయోనల్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో మెరిడయోనల్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఫస్ట్ వన్. మొదటి దానికి లంబ కోణంలో జరుగుతుంది. థర్డ్ వన్ అనేది ఒక రకంగా ప్యారలల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది లాటిట్యూడినల్ ఆర్ ప్యారలల్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇటొకటి జరుగుతుంది. సో తర్వాత ఫోర్త్ వన్ విల్ బి ఇవన్నిటిని ఇప్పటి వరకు ఏర్పడిన ఇవన్నిటిని కవర్ చేస్తూ సర్క్యులర్ వేలో అది ఫోర్త్ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో యా ఫిఫ్త్ వన్ నుంచి irregular గా ఉండి సో ఒక రకమైనటువంటి సెంట్రల్ సెల్స్ మాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. లెట్స్ సీ ది పాయింట్స్. సో క్లీవేజ్ స్టార్ట్స్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవిడక్ట్. ఓవిడక్ట్ యొక్క అప్పర్ పార్ట్ లో ఉండగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్లీవేజ్ ఈస్ మెరిడయనల్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది బ్లాస్టోడిస్క్, డజంట్ రీచ్ మార్జిన్ అండ్ లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డిస్క్. అంటే ఆ డిస్క్ ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైటోప్లాజం అనేది ఇలా ఉంది అనుకుంటే, సో ఇది జస్ట్ ఇక్కడ వరకే, అంటే ఈ మార్జిన్స్ టచ్ కాదు. సెకండ్ది కూడా అంతే, ఇంతవరకు, అంటే కొంతవరకే లోతు కూడా కొంతవరకే అది డివైడ్ అవుతుంది. ఆల్సో సెకండ్ కూడా మెరిడయనల్ బట్ రైట్ యాంగిల్స్ ఫస్ట్ వన్. థర్డ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్. ఓకే, థర్డ్ది డబుల్ మనం చూసినాం. ప్యారలల్ టు ఫస్ట్ వన్, టోటల్ 8 cells ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ మనం చూసినాం ఇందాక డయాగ్రామ్ లో. సో థర్డ్ వన్ ఈస్ డబుల్ ప్యారలల్ టు ఫస్ట్ వన్. ఓకే, దానివల్ల 8 cells అనేది ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వన్ వర్టికల్ అండ్ సర్కిల్. ఫోర్త్ వన్ అనేది వర్టికల్ గా జరుగుతుంది అండ్ సర్క్యులర్ గా జరుగుతుంది, అంటే నిలువుగా కిందికి వెళ్తుంది కాబట్టి వర్టికల్ అంటాం. మనకు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఓన్లీ సర్క్యులరే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ సర్క్యులరే కనిపిస్తుంది, ఆ సర్క్యులర్ కిందికి దిగుతుంది. సో ఆ రకంగా అవన్నీ ఇంతకుముందు అయిన డివిజన్స్ అన్నింటినీ కవర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ సెంట్రల్ సెల్స్ అండ్ మార్జినల్ సెల్స్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మనకు ఓన్లీ సెంట్రల్ సెల్స్ విజిబుల్ గా ఉంటున్నాయి, కానీ యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ మార్జినల్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, సెంట్రల్ సెల్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. Then, yeah, so blastoderm. What is blastoderm? Cleaving blastodisc is now called blastoderm. ఇప్పుడు ఏదైతే అక్కడ విభజన చెందుతుందో, విదలనాలు జరుగుతుందో, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎంబ్రియోని బ్లాస్టోడర్మ్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో అవుటర్ సెల్స్ లేదా మార్జినల్ సెల్స్ increase in number and added to central area and increase in diameter. సో సెంట్రల్ ఏరియాకు యాడ్ అవుతూ మార్జినల్ సెల్స్ సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఈ బ్లాస్టోడర్మ్ అనేది వెడల్పు అవుతుంది. సో దెన్ ప్రైమరీ బ్లాస్టోసీల్. యాజ్ సెంట్రల్ సెల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫార్మ్, సెంట్రల్ సెల్స్ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటే ఏ హారిజాంటల్ క్లెఫ్ట్ అపియర్స్ బిలో ది సెంట్రల్ సెల్స్. దీన్ని అప్పుడు మీకు చూపించాను, ఎట్లా ఉంటుంది అంటే
ఇవి సెంట్రల్ సెల్స్. మార్జినల్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ కానీ డయాగ్రామ్ క్లియర్గా లేదు ఇక్కడ. ఎనీవే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈస్ ఈ సెంట్రల్ సెల్స్ కింద ఒక క్యావిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ. ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ప్రైమరీ బ్లాస్టోసీల్ అనేది. ఈ రకంగా ఫామ్ అయ్యి ఇది పెరిగి పెద్దదవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి ద కంప్లీట్ బ్లాస్టోసీల్ గా మనం చెప్తాం. దిస్ విల్ బి ద కంప్లీట్ బ్లాస్టోసీల్. Yeah. So as central cells are being formed, a horizontal cleft appears below the central cells. This cleft separates bottom undivided cytoplasm. ఏదైతే డివైడ్ కాని సైటోప్లాజం ఉంటుందో ఒక దాన్ని సెపరేట్ అయి టు ఫార్మ్ ఏ క్యావిటీ కాల్డ్ ప్రైమరీ బ్లాస్టోసీల్ లేదా సెగ్మెంటేషన్ క్యావిటీ లేదా సబ్జెర్మినల్ క్యావిటీ అనే పేరు, 3 పేర్లతో పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏదైతే సెగ్మెంటేషన్ క్యావిటీ లేదా క్యావిటీ ఫామ్ అయినటువంటి ఆ స్టేజ్ ని, ఆ బ్లాస్టోడర్మ్ ని మనం బ్లాస్టులా అని పిలుస్తాము. దెన్ హారిజాంటల్ క్లీవేజ్. సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ the divisions are very difficult, and it is not easy to understand, but try to follow it. So as blastocele is being formed, the bottom layer of central cells are divided horizontally, అడ్డంగా డివైడ్ అవుతాయి to form 2 layers above the blastocele. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సెంట్రల్ సెల్స్ అనేవి. దెన్ some of the nuclei from the dividing blastoderm area enter the uncleaved portion of the cytoplasm located below the blastocele to form syncytial area. అయితే ఇలా డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని న్యూక్లియైలు అనేటువంటివి ఈ బ్లాస్టోసీల్ యొక్క కింది భాగంలోకి వచ్చి ఆ ఏరియా అంతా మల్టీ న్యూక్లియేట్ స్టేజ్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ న్యూక్లియైలు అనేటువంటివి మెల్లమెల్లిగా అవి ఏర్పడితే అవి కిందికి వస్తాయి, ఈ ఏరియాలోకి వస్తాయి, బ్లాస్టోసీల్ కిందికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ ఏరియాను సిన్సిషియల్ ఏరియా అంటాం, దాన్నే పెరిబ్లాస్ట్. ఈ ఏరియాను మనం సింపుల్ గా పెరిబ్లాస్ట్ అని పిలవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ అండ్ సెవరల్ లేయర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ఇక్కడ 2 వరుసల సెల్స్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ డివిజన్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యి చాలా లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సెల్స్ ఫామ్ అయిన వాటి నుంచి కొన్ని న్యూక్లియల్ అనేటువంటివి డివిజన్ అయ్యేటప్పుడు బయటకు వచ్చి, సో ఈ ఏరియా అంతా మల్టీ న్యూక్లియేట్ ఏరియాగా అవుతుంది. దాన్ని మనం పెరిబ్లాస్ట్ అని పిలుస్తాము. సో ఇది మార్జినల్ పెరిబ్లాస్ట్, ఇది సెంట్రల్ పెరిబ్లాస్ట్. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ అండ్ several layers of periblast nuclei are formed. Now periblast tissue. Some of the nuclei from the dividing blastoderm area enter the uncleaved syncytial periblast tissue. So periblast is of 2 types: peripheral periblast and central periblast. Okay, paradhiyanga unna periblast, central periblast. Periblast area connects the yolk and blastoderm. అంటే ఈ పెరిబ్లాస్ట్ ఏరియా అనేది, సో ఇది యాక్, ఇది పెరిబ్లాస్ట్, ఇది డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. సో ఆ రెండింటిని పెరిబ్లాస్ట్ ఏరియా అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ జెమ్ వాల్. సెల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ పెరిబ్లాస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ జెమ్ వాల్. పెరిబ్లాస్ట్ నుంచి ఏర్పడిన సెల్స్ ని జెమ్ వాల్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడి వరకు బ్లాస్టోడర్మ్. సో ఈ న్యూక్లియైలు అనేటువంటివి ఒక్కొక్కటి కొంత సైటోప్లాజం యాడ్ అయ్యి
సో ఈ మార్జినల్ రీజియన్ లోపల కొత్త సెల్స్ ఫామ్ అయితే సో పెరిబ్లాస్ట్ సెల్స్ అని చెప్తాం. ఆ పెరిబ్లాస్ట్ సెల్స్ మొత్తాన్ని మనము జెర్మ్ వాల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ఫ్లో? So the margin of blastoderm is pushed up over yolk. సో ఈ బ్లాస్టోడర్మ్ యొక్క ఈ మార్జిన్ అనేది యాకును పుష్ చేస్తుంది, కిందికి పుష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ మార్జినల్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్. ఈ ఏరియా అండ్ ఈ ఏరియా మనం మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్ అని పిలుస్తాం. So deep lying cells of germ wall area make an intimate contact with yolk and is called zone of junction. So simple గా కింది లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ జెర్మ్ వాల్ యాక్ తో చాలా ఇంటిమేట్ గా ఉంటాయి, దాన్ని జోన్ ఆఫ్ జంక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు యా సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ బ్లాస్ట్ లా ఫామ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు, లేదా దాన్ని సింపుల్ గా నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కో బ్లాస్ట్ లా. ఎందుకు డిస్కో బ్లాస్ట్ లా అంటే ఇది ఒక డిస్క్ షేప్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో ఎట్ దిస్ స్టేజ్ బ్లాస్టోసీల్ ఈజ్ ఇన్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాస్ట్ లా. సో బ్లాస్ట్ లా యొక్క మధ్య భాగంలో బ్లాస్టోసీల్ అనే క్యావిటీ ఉంటుంది. సో సెంట్రల్ పార్ట్ డజంట్ కంటైన్ యాక్, సో అక్కడ యాక్ అనేది ఉండదు. పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఈస్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్. ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా పెల్యూసిడా. సో ఈ ఈ ఈ ఈ పార్ట్ ని మనము చిన్న సో సెంట్రల్ పార్ట్ డజంట్ కంటైన్ యాక్ అంటే సో దిస్ ఏరియా. సో ఎనీవే ద సెంట్రల్ పార్ట్ సెల్స్, ఓకే ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది బ్లాస్టోడెర్మ్ సెల్స్. దీస్ ఆర్ ది ఇవి ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన ఏంటి అని అంటే పెరిఫెరల్ మార్జినల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యా సో ఈ మార్జినల్ సెల్స్ చూసినాం. సో ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ యా సో ఈ ఏరియాని ఏరియా పెల్లిసిడా అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఏవైతే ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ సెల్స్ ఉన్నాయో, సెంట్రల్ సెల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఏరియా పెల్లిసిడా అని పిలుస్తాము. దెన్ యా సో పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏరియా ఓపేకా అంటాం. ఓకే, సో పెరిఫెరల్ సెల్స్ ఉన్న ఏరియానేమో ఏరియా ఓపేకా అంటాం, సెంట్రల్ సెల్స్ ఉన్న ఏరియానేమో ఏరియా పెల్లిసిడా అంటాం. సో ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. సో నౌ ద గ్యాస్ట్రేషన్. Three primary germinal layers are formed in this stage due to morphogenic movements. సో ఇక్కడ మనకి రకరకాల మూమెంట్స్ వల్ల మూడు ప్రైమరీ జర్మినల్ లేయర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ మూమెంట్స్ ని మనం మార్ఫోజెనెటిక్ మూమెంట్స్ అని అంటాం. ఆ మూమెంట్స్ వల్ల మనం ఫ్రాగ్ లో చూసినట్టుగా ఇక్కడ కూడా త్రీ ప్రైమరీ జర్మినల్ లేయర్స్ ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ అండ్ మిజోడర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ద ఎండోడర్మ్ నే మనము ఇందులో హైపోబ్లాస్ట్ అని కూడా అంటాం. డెవలప్స్ యాజ్ ఎ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్సైడ్ బ్లాస్టోసీల్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థియరీస్, ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థియరీస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. వన్ అమాంగ్ ఈస్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ బై పీటర్. ఇక్కడ ఒక వన్ లేయర్ ఆఫ్ central cells, okay, the heavier cells will be dropped in the blastocyst near posterior end of the
బ్లాస్టోడర్మ్. దానివల్ల ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ దట్ ఈస్ ద హైపోబ్లాస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒక థియరీ. అండ్ దే మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫార్మ్ ఎ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ కాల్డ్ ఎండోడర్మ్. ఓకే, మొత్తానికి హెవియర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఈ బ్లాస్టోసీల్ లో రాలి పడడం వల్ల ఒక సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయి ఎండోడర్మ్ గా ఏర్పడతాయి. అండ్ ఇంకొక థియరీ ఏంటంటే డీలామినేషన్ థియరీ. సో ఇక్కడ సమ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఈ రకంగా బయటకు వచ్చి అవన్నీ యూనిట్ అయ్యి సో ఇట్లా ఎండోడర్మ్ గా ఏర్పడతాయి. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ లోయర్ బ్లాస్టోడర్మ్ సెల్స్ ఇవి డిటాచ్ విడిపోయి ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ సెల్ లేయర్ ఇన్ ద బ్లాస్టోసిల్ సో టు ఫార్మ్ ఎండోడర్మ్ లేదా హైపోబ్లాస్ట్. ఇది ఎండోడర్మ్ ఫామ్ అయ్యింది కదా. సో దిస్ క్యావిటీ ఇంక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో ఇప్పుడు అప్పర్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్టోడర్మ్ లేదా ఎపిబ్లాస్ట్. ఇప్పుడు ఇలా సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఇది ఏదైతే అప్పర్ లేయర్ ఉందో ఓకే బ్లాస్టోడర్మ్ లేయర్ ఉందో దాన్ని ఎపిబ్లాస్ట్ అని, దీన్ని ఎండోడర్మ్ లేదా హైపోబ్లాస్ట్ అని పిలుస్తాం. మధ్యలో బ్లాస్టోసీల్ ఉంటుంది. ద క్యావిటీ నౌ ఫార్మ్డ్ ఈస్ ట్రూ బ్లాస్టోసీల్. ఎందుకు ట్రూ బ్లాస్టోసీల్ అంటే ఎక్టోడర్మ్ అండ్ ఎండోడర్మ్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ట్రూ బ్లాస్టోసీల్. అండ్ ఈ రకంగా సెపరేట్ గా సెల్స్ సెపరేట్ కావడాన్ని మనం డీలామినేషన్ అని పిలుస్తాం. ద క్యావిటీ ప్రెసెంట్ బిలో హైపోబ్లాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కెంటిరాన్. హైపోబ్లాస్ట్ దిగువన ఉన్న పాత బ్లాస్టోసీల్ ని, బ్లాస్టోసీల్ యొక్క కొద్ది భాగాన్ని ఆది ఆంతరంగం ఆర్కెంటిరాన్ అని పిలుస్తాం. సో ఫేట్ మ్యాప్. ఫేట్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి అంటే సో బ్లాస్ట్లా స్టేజ్ లో లేదా ఎర్లీ గ్యాస్ట్లా స్టేజ్ లో సో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఆ ఏరియాస్ భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా మారుతాయి అనేదే ఫేట్ మ్యాప్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఒక్కొక్క ఏరియా ఫ్యూచర్లో ఇది అవుతుంది అనే విషయం మనకు దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిబ్లాస్ట్ సెల్స్ లో అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ లేయర్ విల్ బికమ్ ఎపిడర్మల్ ఎక్టోడర్మ్. సో దానికి దిగువన ఉన్నటువంటి సెల్స్ కూడా ఎపిడర్మల్ సెల్సే, సారీ ఎక్టోడర్మల్ ఎపిబ్లాస్ట్ సెల్సే. అది న్యూర్ ఎక్టోడర్మ్ గా మారుతుంది. సో దానికి కింద దిగువన ఉన్న సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దట్ విల్ బి ఫ్యూచర్ నోటోకార్డ్. దాని కిందనే జస్ట్ లైక్ ఫ్రాగ్ లాగా ప్రికార్డల్ ప్లేట్ సెల్స్ అనేవి. సో ఈ ప్రికార్డల్ ప్లేట్ సెల్స్ కి అటు ఇటుగా సొమాటిక్ మిజోడర్మ్ అనేది మనకి ఇరువైపులా ఉంటుంది. దాని కింద రిమైనింగ్ మిజోడర్మ్ అనేది. ఓకే, సో ఇవన్నీ పోగా సో ఈ రిమైనింగ్ కింది పార్ట్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఎండోడర్మ్. ఓకే, సో దీన్ని మనము ఇట్లా నిలువుగా ఓకే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఒక సన్నని అంటే సెక్షన్ కటింగ్ లాగా కట్ చేస్తే ఈ రకంగా కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనకు ఎండోడర్మ్ కనబడట్లేదు, ఇందులో కనిపిస్తుంది. రైట్, సో ఇది న్యూర్ ఎక్టోడర్మ్, దిస్ ఈస్ ఎపిడర్మల్ ఎక్టోడర్మ్. సో దిస్ విల్ బి ది నోటోకార్డల్ సెల్స్ అండ్ దిస్ విల్ బి ది notocard. This will be the precaudal plate cells, and this one is mesodermal cells. And this is endoderm. This up to here the ectoderm. So ఈ రకంగా మనకు ectoderm, ఇక్కడ mesoderm, ఓకే ఎండోడర్మ్, 3 లేయర్స్ కలిగిన ఈ స్టేజ్ నే మనం గ్యాస్ట్రా లేదా గ్యాస్ట్రేషన్ అంటాం. The organ forming areas can be marked after the formation of hypoblast. Hypoblast will become the endoderm. Anterior 2/3 of epiblast becomes epidermal ectoderm. Behind this area, neuroectoderm is present. దాని వెనుక నోటోకార్డల్ ఏరియా ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ప్రికార్డల్ ప్లేట్ ఏరియా ఉంటుంది. On either side and behind the precaudal area lies mesoderm అనేది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏరియాస్ ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు దాన్ని ఫాలో అవడం కష్టం, బట్ సమ్ పాయింట్స్ యూ కెన్ రిమెంబర్ విచ్ ఆర్ అన్రీడెడ్. సో ఏరియా ఒపేకా
సో సెంట్రల్ సెల్స్ నేమో ఏరియా పెలిసిడా అన్నాం. మార్జినల్ ఏరియా బ్లాస్టోడిస్క్ యొక్క లేదా బ్లాస్టోడర్మ్ యొక్క మార్జినల్ ఏరియాని మనం ఏరియా ఓపేకా అన్నాం. దట్ ఏరియా ఓపేకా డెవలప్స్ ఇంటూ extra embryonic membranes and blood vessels. What are extra embryonic membranes for? Okay, so ఇక్కడ రాస్తాను. ఏంటి extra embryonic membranes? Amnion, yolk sac, allantoin. యాక్చువల్లీ యోక్ శాక్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే, బట్ ఉన్న యాక్ చుట్టూ శాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ కొరియన్. సో ఈ రకంగా extra embryonic membranes and blood vessels are formed from area opeca. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫ్రాగ్ లో చూసినంత క్లియర్గా ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ మనం పెరిఫెరల్ గా కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇందాక చెప్పిన దానిలో మనకి ఇక్కడ నుంచి కింది వైపు అంటే ఈ ఏరియా పెన్సిగా అయితే కంప్లీట్ మార్జిన్ ఏరియా ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్. హెన్సన్స్ నోడ్ రిమెంబర్, ప్రిమిటివ్ పిట్ రిమెంబర్, ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్, ఓకే, అండ్ ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్ ఇస్ నార్మల్, ప్రిమిటివ్ ప్లేట్. ఇంకొకటి ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ కూడా ఉంటుంది. సో బహుశా దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ హెన్సన్స్ నోడ్. ఎనీవే, సో ఇక్కడ మనకేంటి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అండ్ మిజోడమ్. ఇక్కడ సమ్ పాయింట్స్ ఐ give some points only, not all. So formation of primitive streak and mesoderm, it is second step, and 3 layers form కావడము ప్రైమరీ స్టెప్ అయితే ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఫామ్ కావడం అనేది సెకండ్ స్టెప్ గా చెప్పొచ్చు. సో ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ is a thickened tower like area of blastoderm. It lies anterior posteriorly on the surface of the blastoderm. సో దిస్ ఏరియా అంతా కూడా ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ. ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఫార్మ్డ్ బై ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఈస్ ఫుల్లీ ఫార్మ్డ్ బై 18 hours ఆఫ్ చిక్. ఇట్ ఈస్ ఏ థిక్కెండ్ ఏరియా, అది కొంచెం మందంగా ఉంటుంది. అలాంగ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ దెర్ ఈస్ నారో ఫరో అంటే గుంట formed, that is called primitive groove అని పిలుస్తారు. సో ఇదంతా ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అనుకుంటే, సో మధ్యలో మనకి ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ అనేది గుంట అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆర్ థిక్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్స్. సో ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ యొక్క ఎడ్జెస్ అనేటువంటివి థిక్ గా ఉంటాయి. సో వాటిని మనము ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్స్ అంటాం. At anterior end, there is a mass of packet cells called Henson's node or primitive knot. So this is primitive, you know, E area. So E area and Henson's node or primitive knot and actually ఇది ఎట్లా ఉంటుంది primitive knot. Then yeah, so its center has a funnel shaped depression called primitive pit. Okay, ఆది గర్తము అని తెలుగులో అంటారు. దాని సెంట్రల్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఒక చిన్న గుంటను కలిగి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనము ప్రిమిటివ్ పిట్ అని పిలుస్తాం. పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ హ్యాస్ ఏ ప్లేట్ లైక్ ఏరియా కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ ప్లేట్. సో ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ యొక్క పోస్టీరియర్ పార్ట్ primitive plate, anterior part to primitive knot. Okay, so primitive streak functions as pathway through which organ forming cells migrate. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ సెల్స్. ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ద్వారా సెల్స్ లోపలికి ఇట్లా దొరలడం, ఓకే, సో కిందికి వెళ్ళడం అనేది ఒక పాత్వే లాగా ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది, పనిచేస్తుంది.
అది దాని ఫంక్షన్. The cells of epiblast migrate into blastocyst called invagination. Blastocyst, epiblast cells అనేటువంటివి సో ఇన్వాజినేషన్ పద్ధతి లోపల అవి బ్లాస్టోసిల్ లోకి అవి చొచ్చుకుపోతాయి. దాన్నే ఇన్వాజినేషన్ లేదా ఇమిగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం. బ్లాస్ట్ confuse you. Anyway, the immigrant cells migrate over the hypoblasts. Okay, so hypoblast మీదుగా ఇన్కమింగ్ సెల్స్ అనేటువంటి మూవ్ అవుతాయి అండ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ సైడ్ వేస్ అండ్ ఫార్వర్డ్. దీస్ సెల్ విల్ ఫార్మ్ రికార్డల్ ప్లేట్, నోటోకార్డ్ అండ్ మెసోకార్డ్. ఎపిబ్లాస్ట్ సెల్స్ అనేటువంటి లోపలికి ఇన్వాజినేట్ అయ్యి ఓకే అల్టిమేట్ గా అవి మిజోడర్మ్ గా మారుతాయి. ఆ మిజోడర్మ్ లో నోటోకార్డ్ సెల్స్ కూడా మిజోడర్మ్ సెల్సే, రికార్డల్ ప్లేట్ సెల్స్ కూడా మిజోడర్మ్ సెల్సే. సో దిస్ ఈస్ హౌ 3 primary germinal layers are formed. ఓకే, ఈ 3 primary germinal layers లో మనకి ఏవైతే సో 3 primary germinal layers అనేటువంటి ఫామ్ రావడమే మనకు గ్యాస్ట్రులేషన్. ఓకే, అందులో ఎపిబ్లాస్ట్ లేదా ఎక్టోడమ్, ఎండోడమ్ అండ్ దీన్ని హైపోబ్లాస్ట్ అని పిలుస్తాం అండ్ మిజోడమ్. సో దీస్ 3 layers formation is called gastrulation.